To everyone present here to the State Education Summit Punjab, which is being organized by the Punjab government, Sarv Shiksha Abhiyan Punjab, in collaboration with Elets Technomedia Private Limited. We welcome you all to this platform. I would now like to invite on the stage Shri Sikandar Singh Maluka, Education Minister, Government of Punjab, to the stage. Sir. Shri Kahan Pannu, Director General, School Education, Government of Punjab. Shri Dharam, State Election Commissioner, Haryana, former Chief Secretary, Haryana. Shri Vivek, Atray, Director and Special Secretary to Government, Haryana, Electronics and Information Technologies Department, and MD, HARTRON. And Dr. Ravi Gupta, CEO, Elets Technomedia Private Limited. Punjab is a state of opportunities. It is a state of courageous and hard-working people, a land which provides meals to enormous people in India. It is the green state of India. Now, Punjab is emerging as the education and IT hub of India. The need of the hour today is to empower the schools, teachers and principals with information and knowledge. A cohesive approach is required to reach out to the students in the state by empowering the facilitators, the teachers, which are you, to all the technology and information that is available today. With this thought, we are having this summit. With this, I invite Shri Kahan Pannu, Director General, School Education, Sarv Shiksha Abhiyan Punjab, who is a visionary. He is a personality whose vision and determination has brought about enormous changes in the government school education. I invite Shri Kahan Pannu on the dais to share with us his vision and his ideas with the way he sees education in Punjab going forward in the future. Honorable Education Minister, Government of Punjab, Shri Dharam, State Election Commissioner, Government of Haryana, Shri Vivek, MD, HARTRON, Government of Haryana, and my dear friends, it's indeed a pleasure for me to welcome all of you to this Punjab Education Summit, where for the last 2 days, today is the second day, we have been discussing various innovations, various parameters, various dimensions of education, change which has taken place during the last 20 years on the methods as to how to teach a child. The basic aim of education is to create curiosity among the children, curiosity to learn, and also a contentment in the minds of the teachers to teach. If a student has learned the things, if a student has shown the curiosity to know the things, then teacher is satisfied. So how to do that? With the use of modern information technology, we are discussing those issues. In almost all the schools in Government of Punjab, we have provided computers, all the high and high secondary schools. We have also provided computer-aided learning materials. But the only issue is that how we should take maximum advantage of that material. We also intend to show to you as to where the world has reached as far as information technology and education is concerned. So I hope that during the day, when the experts will speak on the subject, when the experts will show you the new methods of teaching, we will be more enlightened and we will go back to teach the children in a better way. So दोस्तों, मकसद साडा
बच्चों के क्यूरियोसिटी दिखाना। मकसद साडा यह है कि सरकारी स्कूलों पढ़ते 26.5 लाख बच्चे किसी भी तरीके प्राइवेट स्कूलों पढ़ते बच्चों तो पिछे ना रहन। साडे स्कूलों के पढ़ते बच्चों के जो प्रतिभा है वो बहुत वड्डे पद्धर की प्रतिभा है। असीं उस प्रतिभा को निखारन के उत्ते चौक नाल तां हुण तक काम करते रहे हैं, पर चौक तो अगे किवें जाना है, चौक तो अगे दुनिया बहुत अगे पहुंच चुकी है। असीं उस चीज़ का किस तरह फायदा लेना है उहदे बारे आपां गल्लां बातां कर रही ने। मैनूं आस है कि तुसीं ये सारियां चीज़ां लर्न करके जाओगे। इन्हां लर्न करने की कल्ले दी लोड़ नहीं, उस तो बाद अपने अपने स्कूलों च इंप्लीमेंट करोगे। मैनूं ये भी आस है कि तुसीं सिर्फ हैड ऑफ के मुँह वाल ना वेखोगे कि उत्थों कोई चीज़ बन के आएगी तो असीं करांगे। मैथ लैब्स ने जोड़ तोड़ एक नाम की संस्था काम करती है साइंस के, इस तरह मोबाइल लैब्स ने, इस तरह बहुत कुछ हो रहा दुनिया के जो तुसीं अपने पद्धर के उत्ते पता करके नैट अवेलेबल है। असीं अज भी तुहानूं वो गल्लां दस रहे हैं, वो सारियां चीज़ां तो करके अपने अपने स्कूलों च लागू करोगे। हर एक टीचर हर एक प्रिंसीपल जिहड़ा इत्थे आया होया वो इन्ना कैपेबल है कि वो सारा कुछ कर सकता है। लोड़ यह है कि आपां उहदे नाल शिद्दत नाल शामिल होईए उस गल दे विच ते ये करिए कि असीं भी अपने स्कूलों के विच बहुत सोहना काम करिए। अज इस समागम के विच कुछ उन्हां लोकां नूं इनाम भी दिते जाने हैं जिन्हां ने इस क्षेत्र के विच काफ़ी वधिया काम किया। ते मैं चाहांगा कि इस कॉन्फ्रेंस तो बाद अगले साल जदों असीं इसे तरीके नाल किते मिलीए तां तुहाडे चों बहुत लोग अगे आउण ते इनाम प्राप्त करन दे काबिल बनन। मैनूं आस है कि इस 2 दिना कॉन्फ्रेंस के विच आपां ये जिहड़े टीचे लिखे ने इन्हां नूं पूरा करांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir, for your vision towards this summit. I would now like to invite Shri Vivek Atray, Director and Special Secretary to Government Haryana, Electronics and Information Technology Department, and MD HARTRON, on the dais to please share his views with us. Honorable Minister, Honorable Mr. Dharam, Mr. Pannu, organizers, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be standing here before you today to discuss this very important subject of education and how education can be improved in today's era, when technology is available to us without any barriers. In olden times, many years ago, when education was carried out in a traditional way, more focus was on quality. The teachers used to spend more time with the children, maybe indoors, maybe outdoors, but more quality of education was there because of personal attention, personal care, personal interaction. The children used to be inspired by their teachers. Inspiration used to be unlimited, and when the role models are the teachers, then the society becomes a more fulfilling, wholesome society. Because teachers, when they are role models and leaders, then the students emulate the teachers, they follow the example of the teachers, and then the ideal scenario can exist. However, what has happened over the years is that the teaching system, the education system, has suffered due to various reasons. It is not that there is something which is very in a bad shape today. Things are not in a bad shape, but it has slipped from the high standards which used to be there in centuries gone by, when teachers used to be people of such ideals and such eminence and such prominence and such capability that today perhaps we don't have those teachers of that standard, barring a few. There are still many teachers who are holding the flag high, who are showing the way to the others. But what is happening is that it is a fact in our society today that the prestige which is attached with the role of teachers has reduced. So today if you talk to a youngster, you ask him what do you want to become. Today the prestige involved with teaching is such that very few people will say, I want to become a teacher. That is the problem. If better people, if toppers, if the people scoring best in school colleges, they aspire to become teachers, only then the education system will improve.
But how will they aspire? Even today, I am a government officer. The role of the government and the image of the government as a whole in the country as a system has taken a beating. Youngsters of today do not want to enter the government service as much as they used to before. Today, the young people who have done MBA or BTech or MTech or some higher qualifications, their first choice may not be the government. And by a logical progression, they would not therefore want to become government teachers also. If you look at even the private sector, a plethora of engineering colleges, number of engineering colleges and other colleges have come up. But what is happening? Are they getting the right faculty? Are they getting the right teachers? I find that many a time, those people who could not get jobs elsewhere, they have gone into those colleges. So therefore the education system suffers. When a person who is not good at his own work or art, and therefore then he goes and teaches someone else, then that learning becomes difficult, and then those people become teachers, so the quality keeps on becoming diluted. Another thing is that we often in our education system, and this is more true of the government, but also true of the private sector, the schools and colleges find it very difficult to change. It is very important to be adaptable. In today's scenario, if I am teaching something which was taught 40 years ago in the same way, the same method, the same content, then I am behind the times. Sir, I was on the board of the Punjab University. There was a seminar on which I was on the board, and we were discussing the way in which syllabus can be changed quickly. Punjab University or any university takes 3 to 4 years to change the syllabus. So supposing some advancement in technology has taken place in a particular subject, and it is now vital that we bring in that new content into the education system, into the syllabus. It is not easy to change the syllabus because there are so many procedures, so many boards, so many rules, that by the time we change the syllabus, it is again time to change the syllabus. So therefore these rigors, these difficulties, resistance to change is what is holding us back. If we are adaptable, if we change fast enough, if we innovate and improve all the time, then we will be able to change faster. Now our children, our students, where are they going after education? They are going to join the industry, they are going to join the corporate sector, they are going to join the real world. So that real world should have a say in education. That corporate industry, that government sector, that employer should have a say in the education system. Because when we produce these students from schools and colleges, they go on to become professionals working in a particular industry, then that industry should have what it needs. So therefore what we are teaching in schools and colleges and what we are needing in the industry, there should be some synergy there. So this synergy can only take place if the industry or the user, the end user of these students is involved in the education system. Now we find that some colleges, some private colleges, even government colleges are involving the industrial leaders or the corporate leaders in their board of studies, in their even the board of directors. That is a good sign. Some private corporations or companies have opened schools of excellence inside the educational universities. In Hyderabad, you will find many of them. And then there are institutions like the Indian School of Business, which has come up in Mohali also, ISB Mohali. Then it's in Hyderabad also, where the industry and the education are working together. So it is very important that the private sector and the educational sector work together. Often it is only a human problem which is there. A resistance to change comes from our basic nature. Human beings are resistant to change. Sometimes it is just an ego. I'll quote a famous philosopher, Nietzsche. Nietzsche said, "Whenever I climb high, I am followed by a dog called ego." So whenever I climb, whenever I rise in society, what follows me? My ego follows me. So that ego is to be vanquished. We should be adaptable, accepting change. We should not sit on our laurels and saying, okay, this is the way I will do it, I will not change. This is my way of doing it.
that will not lead anywhere. These young children of today, they should be using technology. I will make only one more point because we have a galaxy of speakers. I am from the Information Technology Department today, nowadays, earlier also. I would like to stress one point. IT is not a goal. IT is a facilitator. IT is an enabler. So information technology is not the aim. IT is to be used to improve systems. Education system is the most important system which we can improve using IT. Use of multimedia, use of internet, getting in new systems. Today, I know for a fact that young people from America and India are teaching students in Africa through the internet. They are teaching them English. Indian students in India are going on the internet and teaching students in Africa English through the video conference, through Skype. So this kind of technology is available today. We need to use it to our benefit. Many people, even today, principals or retired principals or senior citizens, especially when I talk to them, they are scared of IT. And rightly so, because they haven't had it in their school, college, it becomes difficult to pick up. But I can only tell you, all of you watch the television, all of you use a remote control. I can tell you that the TV remote control is more difficult to use than the mouse of the computer. It has many more features. So therefore, don't be scared of the computer. Use it. It is to your advantage. You don't need to know what is inside this laptop, how it is made, what is the software. That's not important. You need to use it. That is all you need to know. Just like you use a television, you don't know how it works. You may or may not. But you don't need to know what is inside the computer. Use it to your advantage. So my request to you all would be, please implement technology to your benefit. Don't be scared of change. Please innovate. Please inspire the students and be leaders whom the young people can look up to and move forward. Thank you very much for inviting me. It has been a pleasure talking to you. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for sharing with us your views. I would now like to invite Shri Dharam, State Election Commissioner Haryana, former Chief Secretary Haryana, on the dais. Who has done path-breaking work in ICT and education in Haryana. Sir. Thank you, Seema ji. Honorable Education Minister, Punjab, Director General of School Education, Mr. Pannu, Atray, my colleague from Haryana, Ravi, Gupta, and respected teachers, principals and administrators. Let me first congratulate the department for organizing this summit, which is very timely and very important. Such summits are required to be held at regular intervals because technology is changing so fast, and it is important for the teachers to have some glimpse of what is happening in the technology. I would like to say that teachers are, as a community, is perhaps one of the most important component of any population anywhere in the society, anywhere in the world. You can make and mark the future of not one generation, but number of generations, number of years that you serve as a teacher. If you serve 30 years, you can make and mark 30 generations. That means you can really bring about change for the better or for the worse, for the society, for the nation, for state, etc. And I have a great respect for teachers. As a community, this is the most honest and hard-working community among the stars, especially in the present day times. I value their collective ethos. And we have, at least personally,
personally, I have a great faith in the teaching community. They are the people that we have to look towards for bringing about desirable change in the value system and developing the manpower for future for the country. Punjab has been a leader in many ways in the past. The first Nobel Prize after independence was won by a Punjabi, Haryana. The present day infrastructure of science and technology lab was laid by Sir Shanti Sarup Bhatnagar, again from Punjab. We have a great tradition of education, which we have to nurture. I come from Punjab, from Haryana. When I joined the institute, IIT Kharagpur in '66, Punjab was not divided. And I was recorded to be a student from Punjab. That tag I still like to carry, because it has a tradition of learning, education, social movements, and that we have to carry forward. And I hope this summit would take a step forward towards achieving that goal. We all understand, and every Punjabi understands. All of you are exposed to the best ideas, best culture from the West, not the worst, because most of the Punjabi families have some link, foreign link or the other. You use technology in day-to-day life, whether it is mobile phone, whether it is internet. But the challenge before any government, the department, or the organization, department or teacher, is how to use technology in promoting good education. As Vivek Atray said, that science and technology, especially technology, not science. Science has not many ramifications. Technology is not the end of education. It is an enabler, a tool to enhance the quality of education. And I will also like to tell you a very obvious thing, but not understood, its depth is not understood. Child is the best natural scientist. As soon as a baby is born, he is new to the world. He encounters the new world altogether. He doesn't know how to speak, how to communicate, how to react. He has to adjust to the world, to the environment. And he explores. The moment he is born, or the baby is born, he wants to communicate. He has come to the new world. He tries to cry, tries to breathe. He tries to learn. He tries to explore. What is scientist? An engineer. Exploration, building new ideas, producing new technology, new principles. And this is the creativity that we need to nurture. If baby has to, who is a natural scientist, natural explorer, natural adventurer, can that attribute be enhanced by education? Sometimes I wonder, when I look back my own education, and I see the education of my children, my own sons, I find that we are not using science and technology to the extent that we can. Not only in Punjab, but countrywide, worldwide. It is not only confined to India. But I think we can, with our strong tradition in education, and especially mathematics. I'll come to that point later, and I'm not going to take more time because I can speak endlessly on education, anybody like you and me. But I'll come to the baskets, what you can do and what you should do, if not already doing. I hear a lot of stories, very good stories coming out in press and otherwise. Punjab has made a lot of strides in education in the recent past, and I congratulate the Minister and his team of officers. But let me mention to you that we try to do, or I learned. In fact, one of my profession, my vocation,
after retirement, he is not only the State Election Commissioner. I work for science and technology promotion among his children. And we work with large number of schools and colleges and even Intel and many other organizations. So I have natural interest in promoting science and technology education. And would be happy to work. I mean, I offer to the Minister and the Director General and the Principal. I'll be very happy to work as an ordinary citizen of the country. And I work with many poor girls and poor boys and girls on science and technology. And what I learned, I am in fact trying to revisit my school days, my college days. And I find a lot of new things. The children are very, very enthusiastic to learn. And I am sure most of you understand this better than I do. I'll be able to generate, I'll be able to use that enthusiasm to convert into a better student. I think that is the idea of you being here, how technology can be used, how science can be used to produce better students. Unfortunately, countrywide, the public school education, that I call, actually the public school education is called here private education in our country. Basically, you represent the public school education. You are the largest sector. And education is fundamental development of society in every way. And science is even more fundamental to that. So let me come to the actions that need to be taken. First, there is no dearth of ideas, software and technology available. Every one of you have seen computers. Every school has a computer. If I can say with confidence and with my experience, it is easier to buy computers these days. If you ask for a computer, nobody rejects. But the problem is, technology is bought, but we don't use it. हार्डवेयर खरीदना मुश्किल नहीं है, हार्डवेयर को इस्तेमाल करना मुश्किल है. You see, lot of people thought once we buy computers, problem will be solved. और मैं ये कहता हूँ कि अगर कंप्यूटर खरीद लिया तो प्रॉब्लम इस चीज से शुरू होती है कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए. आपके स्कूलों में भी कंप्यूटर्स हैं, जनरेटर भी लगे हुए हैं. Maybe you have internet connection. Many of the schools today have internet connections, dedicated broadband connection. Are we able to use them? Unless you put hand on the mouse and the keyboard, you can never use computers. And when I was as a Chief Secretary also, I used to say, अगर आपको काम करवाना है मेरे से, send me an email. और अगर आपको बाबुओं से काम कराना है, send me a paper request. आप SMS भेजिए, आप ईमेल भेजिए. जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या मैं फ्री होता हूँ या मेरे को टाइम मिलता है, तो I see my phone and I understand and I can forward to concerned officer with a copy to the person who is writing me email, and we are able to track it. तो आप इस हैंडसेट का जिसके पास हर एक आदमी के पास है, इसका आप ईमेल से इस्तेमाल कीजिए और सीखिए आप खुद. मैं भी कोई passed out in 69, 71. Of course, I can claim to be the first graduate of this region to have undergone a computer education program one semester in 69. But emails, etc., later developments. It took me time to understand, to learn. लेकिन आप इसका प्रयोग करें. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उसका इस्तेमाल करें. और आप अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो ईमेल पे करिए. ईमेल में तो फिर आपको फॉरवर्ड तो आप ही को करना होगा, तो आप सीखेंगे भी. 2-3 दिन मुश्किल आएगी. अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे जो रिटायर्ड हो गए, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, हमारे चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे हाथ नहीं लगाया. तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर क्या उनका फोन आया, बोला धोनी जी आपका मैसेज आया, बड़ा अच्छा लगा.
तो मैंने कहा सर फिर मैं आपको एक चिट्ठी लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लो। मैंने कहा साहब आप ATS से हो गए, आप ईमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, तो आपने ईमेल सीखा कैसे? बोले जी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने सिखा दिया। तो मुझे लगा, मैंने कहा साहब ग्रैंड चिल्ड्रन ने सिखा दिया, तो एक दूसरे और मिले मुझे। उन्होंने कहा कि मेरा भी ईमेल बन गया, ये एड्रेस बन गया, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए बहुत साल हो गए। कभी उन्होंने कंप्यूटर देखा नहीं है, नेवर वी बॉट ए कंप्यूटर फॉर हिम, कि ये तुम ही ले जाओ घर पे इस्तेमाल करो उसे। तो मैंने उनसे कहा साहब आपने टेक्नोलॉजी, तो मैंने कहा साहब आपसे कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बोले भाई ये देखते हुए कि मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो मैं उनको अब बात कैसे करूं, स्काइप से कर लेता हूँ, स्काइप का भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्काइप बोला उन्होंने, कर लेता हूँ, या फिर मैं आजकल वो iPad, iPhone वगैरह आ गए हैं, so you can use it. Then he told me that he writes very fluently emails. Now what is the necessity, which is called the mother of invention, actually the mother of everyone's invention, whether we like it consciously or not. So we have to make certain, some of the things that you do in your life today is a necessity. And please use technology first in administration. आपको छुट्टी चाहिए, आपको GPS चाहिए, आपको प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना है, आपको अपनी सर्विस बुक देखनी है. Every government is required to show you service book. And one of the challenges of the school education department is how to run the administration efficiently. I'm sure Mr. Pannu would understand. Most of the directors of school education in our country stand in the courts. One of the biggest challenges for I've been a director of school education in Haryana. And I can narrate you n number of stories. That was in 78. Mr. Radhakrishnan, who used to be Home Secretary, he was my boss. He said, कि इसका प्रमोशन नहीं हुआ भैया, देखो बहुत साल से प्रमोशन नहीं हुआ. I told him, मैंने कहा था भेजिए उनको. मैंने कहा ये ACR नहीं है. बोला जी ACR तो मेरे पास है. मैंने कहा भी आपके पास ACR कैसे आ गई? बोले जी हम लोग ACR लेके चलते हैं क्योंकि खो जाती है. I was shocked. And then I realized as time passed, education department is the largest employer of manpower in this country, world over. And managing school education department for any IAS officer or any educationist is a nightmare. You may be saying कि ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, प्रमोशन टाइम पे, छुट्टी टाइम पर, रिटायरमेंट ठीक तरह से हो जाए, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाए on the last day of his job when he is retiring. I think this is a huge challenge before any department, any government. And I would say these software are not lacking. I'm sure you are doing a good job. I believe you have started this work. But you should make it a mandatory. That nobody's, I made it mandatory to my secretaries when I was chief secretary. I said you send me email, SMS or leave. Don't send me a paper. And I don't wish to maintain your account. If you can't run your department as secretary, then you are not worth being there. You must learn to build some trust. The second thing that you need to do, and it's a very small application but can have monumental consequence in future. Give GP address to every school. We try to attempt that. You'll see its monumental application in times to come. If you give GPS address, you can build a huge GPS-based application. And you can also start communicating faster. In fact, I would advocate, because money is not the problem today in education. I mean, there's a lot of money that government spends. In fact, the largest budget of the department, any department, is the education department. Adding few crores will not make a difference.
I would say go for GPS. Give everybody a, the data card if you don't have the internet connection. The first thing that the school education, the school has to do is to start the internet and communicate all the fundamentals. कि आज हमने क्या किया, monitoring के system है, या many other things that you can do. The second thing that I would strongly suggest is buy, the software are available on the shelf today. Buy a school management software and run it across. You don't need to reinvent the wheel. There is no dearth of software. They are cheaply available like Tally. Those who work in commerce would understand 4,000 rupees worth. You buy a software, multiply it, and do anything you like. The third is codify the IT application in education code. Government works in perpetuity on the basis of rules and regulations, which are enforceable by law. Education code should be changed to bring in IT application. There should be a special chapter on IT application in administration of education department and the delivery of content, the education, the content of this subject. The B.Ed and JDT course should be restructured, and there should be one semester course on computers. Because जो हिंदी पढ़ाते हैं, पंजाबी पढ़ाते हैं, languages पढ़ाते हैं, they also need to be proficient today in computers because there are software, language software. And there is so much of literature available on the internet that if they are proficient, they will educate people. And every science teacher must, in particular, maths and science teachers, must go through at least O-level course. I see young boys and girls, they have no problem, but I'm talking about the older generation. And then, coming to this science, especially science education, maths and science, I saw some very good display of the experiments that the Sub-Shiksha Gyan and other the exhibitors have put up. I was very impressed by the work done by the Sub-Shiksha Gyan people. They have built a lot of good experiments. I think while the work has been done, but the real challenge is, can we bring experimentation into our education? Whether it is languages, whether it is sciences. And I can tell you, countrywide, there is a problem. Not specific to Punjab or Haryana. People have stopped doing experiments and relating science to the daily life. I was telling the teachers that I asked some of the boys and girls who got 90% marks in mathematics or more, in plus 2 or 10. I asked simple application of Pythagoras theorem in this, for instance, in this hall. Or Archimedes principle, which is taught in class 8, perhaps in class 7 now. Can you perform the Archimedes principle in your home? What are we do in daily life which uses Archimedes principle? Swimming. एक टब में आप एक लोटे को रखते हैं, वो क्यों तैरता है? Can you relate these principles to daily life? And this is the challenge. Can a boy or a girl of class 6, class 4, class 1, class 2 or any class, can he come, understand what he's learning in school and seeing it happening in his home or in his, on the playground or wherever he is or she is. So I think this is fundamental. And I remember I was learning and I learned, I thought I'll become a professor. I was trying to become a professor for that reason. When I was in class 8, class 9, somebody told me that the sound comes from the, it's a directional. तो उन्होंने कहा साहब कि साउंड जैसे जिस डायरेक्शन से जहाँ पे बसी उस डायरेक्शन से आती है, you can make out the direction.
तो मैंने कहा साहब हवाई जहाज उधर होता आवाज इधर से आती है। तो उसके बाद 2 मीटर की स्थिति एंड ही स्टार्टेड हिटिंग मी, इधर ज्यादा सवाल पूछते हो और कंफ्यूज करते हो। मेरा फिजिक्स में सारा मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया एंड आई कुड barely pass physics by getting grace mark. But I did physics honors, leaving the engineering to do MSc and want to be a scientist. Down the line I changed for different reasons. But I'm saying encourage experimentation, encourage questioning, relate what you teach in the class, nuclear sciences or brain sciences. You are teaching very fundamental which is used in our life every day. You and me are using it, even if we are not science graduates. And if this is done, and experimentation is done, the children are bound to become better scientists, better explorers, better human beings. Nobody has to become a scientist to become a logical man. Logic is not the birthright of a scientist. Everybody is required to be a logical person. And sciences do teach. And this is why the science and mathematics are taught up to class 10 to expand the horizon of anybody's brain. So without going further, as I said, one can talk endlessly on science education or general education. Everybody has one view or the other. And I would say that fortunately the IT applications, the sophistication that is coming in IT technology, information technology, we can do many, many things. And I don't want to say that there are very simple, easy, cheap or virtually no cost, Skype, etc. are so easily available. And I have no doubt that tablets and the mobile phones, which have already become cheaper, but even better and cheaper, 2,000, 3,000 rupees mobiles are available with 3G facility. I'm sure you can look for a better life. Please use technology. Please manage it properly. There are challenges on the administration. Electricity is one, and we know how can we manage. But there is no escape. Understand, there is no escape to learning the use of IT, whether you are a science teacher or a language teacher. If you do not appreciate this, you will be doing injustice to the students that you manage. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir, for sharing with us your viewpoints on technology and how it can enable us in education. Shri Sikandar Singh Maluka, Education Minister, Government of Punjab, एक ऐसे मंत्री हैं जिन्हों ने इस स्टेट एजुकेशन समिट का आयोजन पंजाब में पहली बार करवाया है। जब तो श्री मलूका जी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की भागदौड़ अपने हाथों में लिखी है, पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल की हालत दिन प्रतिदिन सुधार आया है। पंजाब के एजुकेशन इंप्रूवमेंट इंडेक्स में वाधा आया है। आज भारत के सारे राज्यों में एजुकेशन इंडेक्स सब तो ऊपर पंजाब का है। टीचर रैशनलाइजेशन, स्कूल एंड ब्लॉक रैशनलाइजेशन में भी श्री सिकंदर सिंह मलूका जी का बड़ा हक रहा है। इन्हां सारियां योजनावां नूं लागू करवा पंजाब के गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा के स्तर में एक नवी दिशा मिली है। इन्हां शब्दों नाल मैं आमंत्रित करती हूं श्री सिकंदर सिंह मलूका जी नूं कि वो कुछ शब्द कह के इत्थे बैठे सारियां नूं अपनी विजन का प्रकाश करें। श्री धर्मवीर जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, साबका चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, श्री पन्नू जी, डायरेक्टर जनरल स्कूल पंजाब, श्री विवेक अत्री जी IAS MD HARTRON, पंजाब के स्कूलों में आए प्रिंसीपल साहबान, DO साहबान, अज का जो सूँ इस 2 दिनों का यह प्रोग्राम कि जी विद्या आने वाले समय
ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਚਾਹੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ 2-2, 3-3 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰੇ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸੀ ਯੁੱਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੌਖਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਇੰਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸੀ ਯੁੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 70% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 30% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਸੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਮਤਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਜੇ ਟੀਚਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਅਤਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
कि असी जो मर्जी हो जाए, ये जी चुनौती है साढ़े सामने सरकारी स्कूलों के सामने कि इतने पढ़ाई खत्म हो चली है, इतने के रिजल्ट वधिया नहीं, इतने तो बुरा हाल है जी, वो सारा असी ठीक करना है। जो थोड़ा थोड़ा असी काम कर लांगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यह जी कोई गल नहीं हैगी दुनिया के जी की ना जा सकती हो। असंभव कुछ भी नहीं है। सो आप संभव को संभव बनाना करके दिखाना आने वाले समय कि सरकारी स्कूल किसी तो घट नहीं है, सरकारी स्कूलों के अध्यापक किसी तो घट नहीं है। हर खेत्र के जिथे भी तुम लाओगे ड्यूटी साड़ी ये चंगी है। सो मैनू आस है कि मैं, क्योंकि मैं जाना पटियाले, मेरा अगला प्रोग्राम है, थोड़ा लेट ही है, उत्थे 12 बजे पहुंचना, एजुकेशन का प्रोग्राम है। मैंने पिछले समय भी पिछले हफ्ते में 2 बहुत बड़े एजुकेशन के प्राइवेट खेत्र के जो अदारे काम करते हैं, एक चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी है, उन्होंने अदारे ने, एक कल बठिंडे बाबा फरीद इंस्टीट्यूशन है। बहुत उन्होंने मैं गल्लां देख के जी नवीं गल्लां लैके आए हैं इस खेत्र के, मैं हैरान रह गया देख के कि किमें उन्होंने 10-10 सालों के इन्नी तरक्की की है तो इन्ना वो विद्या के बारे अगे ले जाने का मन बनाई बैठे हैं। तो जो उन्होंने अदारियां का तुसीं मुकाबला करना तो फिर तुहानूं काम करना पएगा, पढ़ाउणा पएगा, दिलचस्पी अपने जिहड़ी किता है इहदे विच दिलचस्पी जरूर इन्होंने कोशिशों को आने वाले समय फल लगेगा। तुसीं इन्हां चुनौतियों को जरूर आने वाले समय स्वीकार करोगे। तो इन्नियां ही मैं बेनतियां करता हुआ जिहड़ियां चुनौतियां उन्होंने तुहानूं अपील करता हूं कि आप स्वीकार करिए। आने वाली पीढ़ी को वधिया विद्या दे के जो साडे देश का भविख ने उन्होंने चंगे पासे लिजाण दे लई वधिया विद्या दे के अज की जो लोड़ है उहदे मुताबिक तैयार करिए। तुहाडा सारिआं नूं जी आइआं नूं, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।